This is super delicious. Yeah, super delicious. Thank you, Anthony. Welcome. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy este día vamos a hacer una receta que aquí a mi sobrino Anthony le encanta. Anthony, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a preparar hoy? Guacamole Ok. y pico de gallo. Ok, para el guacamole, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? The ingredients we're gonna need is avocado, pepper, salt, tomato, lime, ciderito, jalapenos if you like it, onions. And stay tuned for how are we gonna make a delicious guacamole. First we're gonna do the avocados. Ok. So let's put them in. Let's put this in here. Put all of them in there. There. Then we're gonna do this one. This avocado. Goodbye, avocado. Now I'm gonna throw all these avocados away. I mean the peels. Next, I'm gonna put half of the cilantro. Ok. Ok, perfecto. ¿Y ahora cuál va a ser lo siguiente? Next, I'm gonna do the onion. Ok. ¿Cuánto le vas a agregar de eso? Half Okay. of the onion. I think that's it, right? Perfecto, ya. ¿Y lo siguiente ahora cuál va a ser? Next, I'm gonna do the tomato. ¿Cuánto vas a agregar de eso también? Half Ok. again. That's half, right? Ya, that's good. Y ahora lo siguiente, ¿cuál va a ser? Vamos a agregar. Last, I'm gonna do the lime. You need how? ¿Ya? Ok, dame. Didn't do it. That's way too hard for me. Now, the last things Emilio is gonna put the salt right here Ok, and thank the you. pepper. Now we're just gonna mix everything in. This guacamole will be so delicious. Usually make this guacamole once a week. Just once a week? Guys, now I'm gonna have Emilio help me out because my hands are getting a little tired. Here is the guacamole, and me, Theo, and me are gonna try it out. Ok. Let's eat. Mmm. This is super delicious. Yeah, super delicious. Thank you, Anthony. Welcome. Now we're gonna make a pico de gallo. Okay, guys, for the pico de gallo, we are gonna first be putting tomato, then onion, then cilantro. I'm gonna have Mateo help me put the lime, the pepper, the salt. So first I'm gonna put this tomato in, and then I'm gonna put all the onions in.
I'm gonna put the cilantro in. Now that everything is in there, we are gonna mix it. Okay guys, here is a pico de gallo all done. Make sure to subscribe, follow us on Twitter and Instagram, YouTube. Es YouTube. and subscribe. Gracias, y si les gustó, denle like y síganme en mi cuenta en YouTube, Luis en la Cocina. Sí. En mi cuenta de Instagram, Luis en la Cocina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias.